ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বিডি নার্সিং ফর ইউ। নার্সিং ভর্তি প্রস্তুতি ও সহযোগিতা কেন্দ্র। দশ হাজার প্লাস এমসিকিউ নার্সিং ভর্তি প্রস্তুতি স্পেশাল সাজেশনের আজকের দ্বিতীয় পর্ব। ভিডিও ক্লিয়ার দেখা না গেলে ভিডিওর কোয়ালিটি হাই বা এইচডি মোডে রাখুন এবং সাউন্ড বুঝতে সমস্যা হলে মিউট করে জাস্ট রিডিং পড়ুন। যদি অনলাইনে পড়তে অসুবিধে হয় বা ইউটিউবে ভিডিও দেখতে সমস্যা হয়, যদি বাসায় বসে বই পড়তে চান, যে 3টি বই পড়লে হবে সেটি জানতে ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন বা জানার জন্য কমেন্ট করুন। এবং এছাড়াও নার্সিং ভর্তির প্রস্তুতির জন্য 1000 পৃষ্ঠার একটি পিডিএফ বই দেয়া হবে। যারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে পিডিএফ বইটি চাবেন তারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলুন। নিচের কোন বাক্যটি সঠিক? সুনামি, TSUNAMI, সুনামি। নিচের কোনটি সঠিক শব্দ? ডায়রিয়া, DIARRSUEA। নিচের কোনটি সঠিক শব্দ অর্থাৎ সঠিক বানান? ACHIEVMENT, অ্যাচিভমেন্ট। অ্যাচিভমেন্ট অর্থ অর্জন, সিদ্ধি, সিদ্ধিলাভ। নিচের কোনটি সঠিক বানান? ইলুমিনেট, ILLUMINATE, ইলুমিনেট। ড্যাশ ম্যান ইজ মর্টাল ইজ এ ইউনিভার্সাল ট্রুথ। সঠিক উত্তর হবে দ্যাট ম্যান ইজ মর্টাল is a universal truth. I have to do it এর passive form হচ্ছে it has to be done by me. It has to be done by me. Please শব্দটি নাউন হচ্ছে pleasure. Please শব্দটি নাউন হচ্ছে pleasure. Maiden speech mean first speech. Maiden speech mean first speech. টাকাই টাকা আনে প্রবাদটির শুদ্ধ ইংরেজি হলো মানি বিগেটস মানি। টাকাই টাকা আনে এর সঠিক ইংরেজি বাক্য হলো মানি বিগেটস মানি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এর ইংরেজি অনুবাদ হলো গ্রিড লিডস টু সিন অ্যান্ড টু ডেথ। সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে। বাক্যটির সঠিক ইংরেজি হলো হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং। হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং। এ বার্নিং কোয়েশ্চেন মিন অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এ বার্নিং কোয়েশ্চেন মিন অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। A child likes sweet only. The negative form of the sentence is a child likes nothing but sweet. A green horse ফ্রেজটির অর্থ হলো an inexpensive man. A green horse ফ্রেজটির অর্থ হলো an inexperienced man অর্থাৎ এ গ্রিন হর্স এর সঠিক অর্থ হলো একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনএক্সপিরিয়েন্স, এক্সপিরিয়েন্স বলতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইনএক্সপিরিয়েন্স অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এ 100% মার্ক ইন ইংলিশ ইজ টু হাই, এ স্কোর টু অ্যাচিভ ইজ এ সেন্টেন্স সিম্পল অর্থাৎ এই বাক্যটি হলো একটি সিম্পল বাক্য। A lexicographer is a person who writes dictionaries. A lexicographer is a person
Who writes dictionaries? A person leaves his or her country to settle in other country. Immigrant. যে ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যে সেটেল হয় তাকে বলে ইমিগ্রেন্ট। A person leaves his or her country to settle in other country. Immigrant. A person who sells fruits and vegetables is called a greengrocer. A person who writes about his own life writes an autobiography. যে নিজের জীবনী লেখেন সেটি হলো অটোবায়োগ্রাফি। ব্যক্তির নিজ জীবন সম্পর্কিত লিখিত জীবনীকে বলে অটোবায়োগ্রাফি বা আত্মজীবনী। অন্যদিকে বায়োগ্রাফি অর্থাৎ জীবনী যা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত। ডায়েরি অর্থ দিনলিপি আর ক্রনিকেল অর্থ কালানুক্রমিক বা ঘটনাপঞ্জি। A person who writes and edits dictionaries is called a lexicographer. A person who writes and edits dictionaries is called a lexicographer. A pilgrim is a person who undertakes a journey to a holy place. A poem of 14 lines is called a sonnet. A reward has been announced for the employees who have worked hard. A rolling stone gathers no moss. Here rolling is participle. Here rolling is participle. A rolling stone gathers no moss. What is rolling? Rolling হলো এখানে participle. A speech full of too many words is a verbose speech. A speech full of too many words is a verbose speech. A stitch in time saves 9. A swimming snake bite him in the leg. Here swimming is a participle. A synonym for mischievous is vicious. A synonym for mischievous is vicious. Mischievous অর্থ হলো অনিষ্টজনক, ক্ষতিকর, দুষ্ট। vicious অর্থ দুষ্ট, পাপপূর্ণ, ভয়ঙ্কর, হিংস্র। A biography to Lilliput is written by Jonathan Swift. A biography to Lilliput is written by Jonathan Swift. A.H. Hornby is famous for writing. A.H. Hornby is famous for writing. Abid said to me, I was ill. বাক্যটির indirect speech হবে Abid told me that he had been ill. Abid told me that he had been ill. Able শব্দটির verb নিচের কোনটি? Enable. Able শব্দটির verb হলো enable. Able শব্দটির verb enable. Abolish শব্দটির synonym হচ্ছে cancel. Abolish শব্দের অর্থ abolish শব্দটির synonym cancel. Cancel অর্থ বিলুপ্ত করা। abolish অর্থ বাদ দেওয়া বা রদ করা, রহিত করা। cancel অর্থ বাদ করা। abolish শব্দটির synonym হচ্ছে cancel. Abul said
আবুল said I was busy বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে আবুল said that he had been busy. A bulk market mean that share prices are rising. A bulk market mean that share prices are rising. Accept or এর নাউন হচ্ছে acceptance. Act শব্দটির ভার্ব কোনটি? Enact. Act শব্দটির ভার্ব enact. Ad valorem mean according to value. Ad valorem mean according to value. Adjective of the word ox is bovine. Adjective of the word ox is bovine. Adjective of the word people is populous. Adjective of the word people is populous. Admit শব্দটি নাউন ফর্ম হবে admission. Admit শব্দটি নাউন হলো admission. After it was repaired it dash again. শূন্যস্থানে হবে ran perfectly. After it was repaired it ran perfectly. After the storm comes the calm. এখানে after শব্দটি প্রিপজিশন. After the storm comes the calm. এখানে after শব্দটি প্রিপজিশন. After যদি before হয় তাহলে নিচের কোনটি সঠিক? Successor, predecessor. এখানে after before এর মধ্যে পার্থক্য বা আগে পরে সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি সাকসেসর উত্তরসূরি, প্রিডিসেসর অর্থাৎ পূর্বসূরি মধ্যে পার্থক্য বা আগে পরে বিদ্যমান। আকবর স্টিল ওয়ার্ক ইন দ্যাট অফিস, এখানে স্টিল শব্দটি অ্যাডভার্ব। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ড্যাশ পেনিসিলিন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ডিসকভার্ড পেনিসিলিন। আলী স এ ফ্লক অফ শিপ, বাক্যে ফ্লক শব্দটি কালেকটিভ নাউন। আলী স এ ফ্লক অফ শিপ, বাক্যে ফ্লক শব্দটি কালেকটিভ নাউন। অল এট ওয়ান্স, ফ্রেজটির অর্থ হলো সাডেনলি। অল এট ওয়ান্স শব্দটির বাক্যটির অর্থ সাডেনলি। অল এট ওয়ান্স আইটেমসটির অর্থ হলো সাডেনলি। অল এট ওয়ান্স এর অর্থ আকস্মিক বা হঠাৎ। অল হিজ পিউপিল লাইক হিম, বাক্যটির সঠিক প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে হি লাইকড বাই অল হিজ পিউপিলস। অল ইন অল এর অর্থ অল পাওয়ারফুল। অল অফ দ্য পিপল এট দ্য কনফারেন্স আর ম্যাথমেটিক্স টিচার। অল অফ দ্য পিপল এট দ্য কনফারেন্স আর ম্যাথমেটিক্স টিচার। Am I wanted by you, বাক্যের অ্যাক্টিভ ভয়েস হচ্ছে Do you want me? Am I wanted by you এর অ্যাক্টিভ ভয়েস হচ্ছে Do you want me? Amani exclaimed that she was a great fool, বাক্যটি ডিরেক্ট ফর্ম হবে Amani said what a fool I am. Ambiguous mean unclear, ambiguous অস্পষ্ট বা unclear। এগার আগ্রহ লার্জ বৃহৎ, ইনক্রিজ বৃদ্ধি, unclear অস্পষ্ট। Amenable শব্দের সাথে সঠিক প্রিপজিশনটি হবে কোনটি? টু। Amenable
to. Amenable to. Appropriate preposition যার অর্থ বাধ্য বা মান্য করে এমন। Amicable শব্দের অর্থ সৌহার্দ্যপূর্ণ। Amin said, I shall go to school. বাক্যটির indirect speech হবে Amin said that he would go to school. Among is a preposition that is used when more than two people are involved. An atheist is a person who does not believe in God. An honest man has no distrust dash anyone. An honest man has no distrust of anyone. An ordinance is a law. Onika exclaimed that she was a great fool. এর সঠিক direct speech হবে Onika said, what a fool I am. Anger may be compared dash fire. Anger may be compared to fire. Anis had a talent dash making people laugh. For Anis had a talent for making people laugh. Anis is good at cricket. Anis said, good night, father. বাক্যটির indirect speech হবে Anis bade his father goodbye. Anis said, I must write a letter. The indirect narration of this sentence is Anis said that he had to write a letter. Onita is a good girl. এখানে girl শব্দটি common noun. Antonym of tedious is refreshing. tedious শব্দটির অর্থ দুরূহ, বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর, ক্লান্তিজনক। রিফ্রেশিং শব্দটির অর্থ সতেজকারক, সঞ্জীবনী, সতেজকারক, ক্লান্তিকর, চাঙ্গায়নী, অবসাদ দূর করে এমন। Antonym of the word doctrine is error. Antonym of the word fantasy is fact. Fantasy অর্থ শিপলিন, কাল্পনিক পরিস্থিতি বা জগৎ, ইলিউশন, জাল, মোহ, অবাস্তব কল্পনা, ড্রিম, স্বপ্ন, কল্পনানিক জগৎ, ফ্যাক্ট, প্রকৃত বাস্তবিক, ক্রেডিট, জমা বা সম্মান। Antonym of the word futile is useful. Futile অর্থ অপ্রয়োজনীয়, এর বিপরীত শব্দ ইউজফুল বা প্রয়োজনীয়। Antonym of the word torpid is active. Torpid নিষ্ক্রিয়, active সক্রিয়। Anwar said, let him say whatever he likes. এর indirect speech হবে Anwar said that he might say whatever he liked. Anwar said, what a fool I am. বাক্যটির indirect speech হবে Anwar exclaimed that he was a great fool. Are you weeping? He asked her. Indirect speech হবে he asked her if she was weeping. Arif said, I must write a letter. বাক্যটির indirect speech হবে Arif said that he had to write a letter. Arif told us that he had waited an hour. বাক্যটির direct speech হবে Arif said to us, I waited an hour. Arif told us that he had
waited an hour. বাক্যটির ডিরেক্ট স্পিচ হবে Arif said to us, I waited an hour. Article is used based on pronunciation. As the sun dash I decided to go out was shining. As the sun was shining I decided to go out. এখানের স্পেলিংটি ভুল আছে, সঠিক হবে sun. As the sun was shining I decided to go out. Asa said to me, I want to go to school now. বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে Asa told me that he wanted to go to school then. At whom এর অর্থ হলো familiar with. At whom এর সঠিক অর্থ হচ্ছে familiar with. At whom অর্থ পরিচিতি, familiar with অর্থ পরিচিতি. At last the best in him got dash upper hand. সঠিক উত্তর the. At last at least one of the students gets full mark every time. Bad habits should be nipped in the bud. The underlined phrase অর্থাৎ nip in the bud এই ফ্রেজটির মানে to stop in the beginning, শুরুতেই বদ্ধ করা, অর্থাৎ nip in the bud এর অর্থ অঙ্কুরোদ্গমনে বিনষ্ট হওয়া বা ধ্বংস হওয়া, অর্থাৎ শুরুতে যে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়. ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ আইটেমস এর অর্থ হলো লিভিং নাথিং বিহাইন্ড. বাংলাদেশ আর এ ব্রেভ নেশন, এখানে শূন্যস্থানে হবে দ্য বাংলাদেশ আর এ ব্রেভ নেশন. বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস ড্যাশ ফর্ম. হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্স ম্যাচ দ্য স্ট্রাকচার অ্যাবভ. এই স্ট্রাকচার অনুসারে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক? সঠিক বাক্য হলো রানা ইজ হ্যাভিং এ বার্থডে পার্টি. বেয়ার শব্দটির পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে বর্ন. প্রেজেন্ট বেয়ার পাস্ট পার্টিসিপল বর্ন. বিউটি ইজ ট্রুথ ইজ বিউটি. দোজ স্পিচ ইজ দিস কিডস. বিউটি ইজ ট্রুথ ইজ বিউটি. এই লেখাটি কার? কিডস বা জন কিডস. বেগার শব্দটির অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম হবে বেগারি. বেনিফিট এর সিনোনিম হচ্ছে ফেভর. বেনিফিট শব্দটির সিনোনিম ফেভর তো উপকার করা, বেনিফিট অর্থ উপকার বা সুবিধা. বেনিভোলেন্ট এর সমার্থক শব্দ কোনটি? জেনারাস. বিটার শব্দটির ভার্ব ফর্ম হচ্ছে ইমবিটার. বিটার শব্দের ভার্ব হচ্ছে ইমবিটার. বিটল এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে ফ্রাগিল. ব্রিটল এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে ফ্রাজিল. ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু এর অর্থ উত্তম মাধ্যম. ব্ল্যাক শিপ ফ্রেজটির অর্থ উইকেট ম্যান. ব্ল্যাক শিপ এর অর্থ কুলাঙ্গার বা উইকেট ম্যান. ব্লু ব্লাড ফ্রেজটির অর্থ অ্যারিস্টোক্রেটিক বার্থ. ব্লু ব্লাড অর্থাৎ অভিজাত.
Blue chips are industrial shares considered to be a safe investment. Bootleg mean smuggle. Bootleg mean smuggle. Bottom line means the essential point. Break এর সমার্থক শব্দ smash. Brief এর সমার্থক শব্দ short. Brief অর্থ সংক্ষিপ্ত, short অর্থ ছোট করে বা সংক্ষিপ্ত করে। Brief এর নাউন নিচের কোনটি? Brevity. ভিডিওটি স্টপ করে এই তথ্যগুলো পড়ে নিতে পারেন। ব্রিং টু বুক এর অর্থ হচ্ছে রিবুক। ব্রিং টু বুক এর অর্থ হচ্ছে রিবুক। ব্রিং টু বুক হচ্ছে তিরস্কার করা, গালমন্দ করা, শাস্তি দেওয়া। রিবুক তাড়ন, তীব্র তিরস্কার বা গালি দেওয়া। ব্রড শব্দটির অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম হবে ব্রডনেস। বাই অল বাই অল মিন্স এর মানে সার্টেনলি। বাই অল মিন্স ফ্রেজটির অর্থ সার্টেনলি। বাই অল মিন্স এর অর্থ সার্টেনলি। বাই ফেয়ার মিন্স অফ ফল। ফ্রেজটির অর্থ হলো ইন এনি ওয়ে, অনেস্ট অফ ডিসঅনেস্ট। Caesar and Cleopatra. Caesar and Cleopatra is a play by G.B. Shaw. কাম এর সিনোনিম হচ্ছে বা সমার্থক শব্দ কুইট। কোয়াইট কাম অর্থ শান্ত বা প্রশান্ত, সুস্থির, নম্র। কোয়াইট এর শব্দ অর্থ প্রশান্ত, সুস্থির। কাম এর সমার্থক শব্দ কোয়াইট। ক্যান্ডর এর সমার্থক শব্দ কোনটি? ফ্রাঙ্কলেস। Change the narration. He said to me, "Let us go home together." He proposed to me that we should go home together. Change the narration. He said to me, "Let us go home together." He proposed to me that we should go home together. Change the voice. Who is creating this mess? By whom is this mess being created? Choose appropriate word. He dash very thirsty. He seems very thirsty. Choose the appropriate alternative to complete the sentence. He had dash of fever. He had severe attack of fever. Choose the appropriate opinions to complete the sentence. Today dash people who enjoy cricket is bigger than that of 30 years ago. 30 years ago. Today the number of people who enjoy cricket is bigger than that of 30 years ago. Choose the appropriate word to or words to complete the sentence below. Rafik saw dash digging in his garden. Rafik saw Mr. Ali digging in his garden. Choose the correct word to complete the sentence below. I saw the tree falling down. Choose the best answer.
নিচের কোন বাক্যটি সঠিক? এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে কোনটি সঠিক? বেস্ট আনসার হবে এভরি বাংলাদেশি ওথ টু লাভ দেয়ার কান্ট্রি। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। আই ড্যাশ অন দ্য ফ্লোর ফর 3 hours। সঠিক উত্তর হবে আই হ্যাভ বিন লাইং অন দ্য ফ্লোর ফর 3 hours। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড নিউ। নিউ এর ভার্ব হলো রিনিউ। চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম। হি ফল ডাউন while he was walking। Choose the correct form passive of who will do the work. By whom will do the work be done? Choose the correct indirect speech. She asked me, are you happy in your new job? She asked me if I was happy in my new job. Choose the correct indirect speech. She asked, where are you? সঠিক উত্তর হবে she asked me where I had gone. Choose the correct indirect speech. She asked me where you? সঠিক উত্তর হবে she asked me where I had been. Choose the correct indirect speech. She asked me, are you happy in your new job? Right answer হবে she asked me if I was happy in my new job. Choose the correct option. Every as harvesting was going on, the rainy season began. Choose the correct option. The government has extended a warm welcome to the visiting delegation. ওয়েলকাম আমরা সবসময় জানাই ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রেজেন্টেশন, অর্থাৎ ওয়েলকাম পরে সবসময় প্রিপোজিশন হয় টু। চুজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস। হিজ বিহেভিয়ার ওয়ারিড আস। কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস হবে উই ওয়ার ওয়ারিড বাই হিজ বিহেভিয়ার। Choose the correct preposition in the blank of sentence I count upon help. Choose the correct preposition in the sentence he hankered after fame. He hankered after fame. Choose the correct preposition to fill in the gap. Our principle is easy in approach. Choose the correct tense in the sentence. If you had brushed your teeth carefully, you would have had fewer cavities. Choose the correct tense in the sentence. If you had brushed your teeth carefully, you would have had fewer cavities. Choose the English translation of তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছো? সঠিক উত্তর হবে Have you ever been to কক্সবাজার? Choose the preposition choose the opposite বিপরীত শব্দ in the meaning to the word liability. liability এর বিপরীত শব্দ হলো asset. liability অর্থ দায়, এর বিপরীত হবে asset বা সম্পদ। Choose the pair of words that expresses a relationship similar to that of given pair dash word. Writer. Chalk, blackboard.
ওয়ার্ড যদি কলম দ্বারা লেখা হয় তাহলে চক হবে ব্ল্যাকবোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ডে চক দ্বারা লেখা হয় এবং ওয়ার্ড লেখা হয়। Choose the proper preposition to fill in the blank in the following sentence. His sympathy for the poor is praiseworthy. Choose the proper word to fill in the blank space in the following sentence. Smoking affects our health. He dash abroad for 10 years before be settled down in Bangladesh. শূন্যস্থানে হবে he had worked abroad for 10 years before be settled down in Bangladesh. Choose the right preposition for the blank space in what is the time dash your watch. সঠিক উত্তর হবে what is the time by your watch. Choose the right verb. Rabindranath's stories often dash surprise ending. Rabindranath's stories often have surprise ending. Choose the right word for the blank space in Rashid will come to Bangladesh dash plane. Rashid will come to Bangladesh by plane. Choose the word the best. Complete the sentence. No one can deny that he is clever. Choose the word that replaces best the underlined word in the sentence. Colonialism has engendered diverse effects around the world. Caused. এখানে engendered এর বিপরীতে বসানো হবে caused. coalesce এর সমার্থক শব্দ unify. Come in my friend said I. বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে addressing him as my friend I told him to go in. Come in my friend said I. বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে ন্যারেশন হবে ইনডিরেক্ট addressing him as my friend I told him to go in. Come what my I shall adhere to my principles. Competent mean able. Competent mean able. Competent উপযুক্ত, competitive প্রতিযোগিতামূলক, able দক্ষ, উপযুক্ত দক্ষ। কম্পল শব্দটির নাউন হচ্ছে কম্পালশন। কম্পল শব্দটির নাম হচ্ছে কম্পালশন। কনসার্টস নেভার স্টার্ট অন টাইম। কনসার্টস নেভার স্টার্ট অন টাইম। কনস্টিটিউশন যদি প্রিয়াম্বল হয় তাহলে নিচের কোনটি সঠিক? বুক প্রিফেস। বুক প্রিফেস। চুজ প্যাসিভ ফর্ম অফ I have to do it. It has to be done by me. Correct passive form of
I have to do it. সঠিক আনসার হবে it has to be done by me. Correct passive form of the sentence the boy pleased us is we were pleased with the boy. Correct the following sentence he talks as if he were a maid. Counsel mean advice. Counsel অর্থ উপদেশ, মিটিং অর্থ সাক্ষাৎ, ট্রেড বাণিজ্য, অ্যাডভাইস উপদেশ, ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা। কাওয়ার্ড শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কাওয়ার্ডলি। কোনো শব্দের শেষে যদি ly থাকে সেটি নিঃসন্দেহে অ্যাডজেক্টিভ হবে। অ্যাডজেক্টিভ cry wolf mean give a false alarm. Dangerous mean risky. Dark horse এর অর্থ a person about whose past nothing is known. De facto mean in reality. Dead letter ফ্রেজটির অর্থ law not in force. Dead letter এর অর্থ law not in force. Deciduous trees are trees those lose the leaves annually. Lose the leaves annually. Deformed শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে ক্রিম্পল। ডিফর্ম শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে ক্রিম্পল। ডিফর্ম শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে ক্রিম্পল। ডিগ্রি যদি টেম্পারেচার হয় নিচের কোনটি সঠিক হবে? যদি ডিগ্রি টেম্পারেচার হয় তাহলে আউন্স হবে ওজন। দিনেই শব্দের নাউন হবে ড্যানিয়েল। দিনেই শব্দের নাউন ড্যানিয়েল। ঢাকা ইজ এ বিগ সিটি। এখানে সিটি শব্দটি কোন প্রকার নাউন? কমন নাউন। ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড এর অনুবাদ কোনটি সঠিক? মানিককে মানিক চেনে। ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড এর সঠিক অনুবাদ মানিককে মানিক চেনে। এ রটেন শিপ ইনফেক্টস দ্য ফ্লক এর অর্থ অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। A man is known by the company he keeps এর অর্থ সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়। ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড মানিককে মানিক চেনে। Do not brought so much dash your misfortune শূন্যস্থানে হবে on. Do not brought so much on your misfortune. Do not hate the poor বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে let not the poor be hated. Do not hate the poor বাক্যটির সঠিক পরিবর্তিত ভয়েস হবে let not the poor be hated. Do not open the door বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে let not the door be opened. Do you know him বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে is he known to you. Do you know him বাক্যটির সঠিক পরিবর্তিত ভয়েস হবে is he known to you. Do you know them বাক্যের প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে are they known to you. Does he speak English well বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে is English spoken well by him. Does he speak English well বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে is English spoken well by him. Dog days means hot weather. Dog days খারাপ আবহাওয়া বা গরম আবহাওয়া। Dogs bark what do horses do. নাই
কুকুরের ডাক হলো বার্ক, গেউ গেউ, আর ঘোড়ার ডাক হলো নাই বা রেশা। অন্যদিকে হাম, গুনগুন করা মৌমাছির গুঞ্জন, হিস, ফুসফুস করা সাপের ডাক, প্রক প্রক বা ব্যাং অথবা দ্বারকাকের কর্কশ ডাক। ডোন্ট বি সো ইম্পেশেন্ট, অধৈর্য হয়ো না। আই এম কামিং, অধৈর্য হয়েও না, আমি আসিতেছি। ডো নট ডাউন আপন দ্য পোর, বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে লেট নট দ্য পোর বি লুকড ডাউন আপন। ডো নট ম্যাট্রিক্স ইজ এ কাইন্ড অফ, ডট ম্যাট্রিক্স ইজ এ কাইন্ড অফ প্রিন্টার। Down went the Titanic, the word down is adverb. Drive the nail into the table, এখানে nail শব্দটি কোন প্রকারের নাউন? প্রপার নাউন। Duchess is feminine of duck. Is question below consist of a related pair of words. Select the pair similar to that expressed a relationship similar to that expressed in the original pair. Excite, calm. উত্তেজনা যদি শান্ত হয় তাহলে নিচের কোনটি সঠিক হবে? Stimulate, cool down, এটি সঠিক। Excite উত্তেজিত করা, সারা জাগানো, calm শান্ত স্থির, retrains পুনরাজয়ন, কম্পোজ একত্র করে গঠন করা, এজিটেট নড়া বা জাঁকানো, ট্রাবল অসুবিধা, স্টিমুলেট জাগিয়ে তোলা উত্তেজিত করা, কুল ডাউন ঠান্ডা করা বা শান্ত করা, আপসেট অস্থিরতা, পারটার্ব উত্তেজিত করা, এক্সাইট এর বিপরীত শব্দ যেমন কাম, স্টিমুলেট এর বিপরীত শব্দ কুল ডাউন। এফোর্ট শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে অ্যাটেম্প্ট। ইনকাউন্টার এর সিনোনিম হচ্ছে ব্যাটেল। ইনকাউন্টার শব্দটির সিনোনিম হচ্ছে ব্যাটেল। ইংলিশ ইজ স্পোকেন অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। ইংলিশ ইজ স্পোকেন অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইন মেনি কান্ট্রিজ। The English speak English. The English speak English. Ensure means make certain. Ensure means make certain. Envy mean envy শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে envious. Every driver must be held responsible his own action. Every driver must be held responsible for his own actions. Everybody's song long for happiness. Everything hinges upon what happens next. Everything hinges upon what happens next. কাউন্ট আপন নির্ভর করা, কাউন্ট আপন নির্ভর করা। ফ্যাক্ট ইন্ড মিন দ্য লাস্ট পার্ট। ফল ইনটু লাইন আইটেমটির সঠিক অর্থ হচ্ছে অ্যাগ্রি। ফরিদা ইজ এ গুড গার্ল, এখানে গার্ল শব্দটি কোন প্রকারের নাউন? কমন নাউন। ফরিদা said to her mother, I shall go to bed now. বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে ফরিদা told her mother that she would go to bed then. ফরিদা said to her mother, I shall go to bed now. এর ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে
Farida told her mother that she would go to bed then. Farida said, I shall go to school. এর ইনডিরেক্ট স্পিচ হবে Farida said that she would go to school. Feed the baby on milk. 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 Few and far between means rarely. 50 kg is really a heavy weight to carry. Fill in the blank. Let me begin dash my prayer. Let me begin to say my prayer. Fill in the blank between. This is the greatest book I have ever read. Between you and me, this is the greatest book I have ever read. Fill in the blank. Father put dash some amount of money for the education of his daughter. Father put aside some amount of money for the education of his daughter. Put aside অর্থ সঞ্চয় করা. Fill in the blank. He had written the book before he retired. Fill in the blank. He is quite diplomatic in dealing with people. Fill in the blank. The climate is congenial dash health. The climate is congenial to health. Fill in the blank. You should start up swimming. Fill in the blank with correct word. Climate is a state of the environment. Fill in the blank with the correct phrase. He would have been arrested if he had tried to leave the country. Fill in the blank. Frustration results in violence. Fill in the blanks. His illness is a mere pretext dash his absence. His illness is a mere pretext for his absence. Pretext for. Fill in the blank. I cannot stop for meanness. Fill in the gap. He succeeded by didn't of her work. He succeeded by dint of hard work. Find out the appropriate preposition to fill up the blank. I have no prejudice against any religion. Find out the correct synonym of tenuous. Tenuous এর সমার্থক শব্দ thin. Tenuous অর্থ দুর্বল বা পাতলা. Careful অর্থ মনোযোগী. Dangerous বিপজ্জনক. Vital অপরিহার্য. Thin পাতলা.
Find out the correct voice. I wonder at this. I wonder at this. Find out the masculine gender. Drone. Masculine gender. Feminine gender. Masculine, feminine. এখানে ড্রোন পুরুষ মৌমাছি হলো মিসকলিন বা পুরুষ লিঙ্গ। অপশনের বাকিগুলো ফিমাইন জেন্ডার, যাদের অর্থ উইটস নারী বা মোহিনী, নান সন্ন্যাসিনী, আর মেয়ার গটকি। ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড forthcoming. Approaching. Find the correct use of the word with. Be patient with him. Fly শব্দটি নাউন, flight. Fortune favors the brave এর পরিবর্তিত voice form হচ্ছে the brave are favored by fortune. Frequency is a noun. ফুল শব্দটি সিনোনিম হচ্ছে field. গেইন এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে অ্যাডভান্স। অ্যাডভান্টেজ, গেইন এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। জেন্ডার কত প্রকার? জেন্ডার 4 প্রকার। জেন্ডার 4 প্রকার: মাস্কুলিন জেন্ডার, ফিমেইন জেন্ডার, নিউট্রাল জেন্ডার, কমন জেন্ডার। জিগান্টিক এর সমার্থক শব্দ কোনটি? লার্জ। জিগান্টিক এর সমার্থক শব্দ লার্জ। স্মল ছোট, লিটল অল্প বা ছোট, মিনিট অতি ক্ষুদ্র শব্দে অর্থে ব্যবহৃত হয়। লার্জ প্রশস্ত বা বিস্তৃত। জিগান্টিক শব্দের অর্থ অসুর তুল্য বা প্রকল্প, তাই সঠিক উত্তর গ। গিভ দ্য অর্ডার এর প্যাসিভ ফর্ম হবে লেট দ্য অর্ডার বি গিভেন। গিভ দ্য অর্ডার বাক্যটি সঠিক পরিবর্তিত ভয়েস হবে লেট দ্য অর্ডার বি বিগিন। লেট দ্য অর্ডার বি গিভেন। গ্লাস ইজ মেড of bottles. Glass is made of bottles. Governments has been entrusted with elected politician. Government has been entrusted with elected politician. He has lack of money. Lack of money. হ্যান্ড শব্দটির ভার্ব হচ্ছে হ্যান্ড। হ্যান্ড শব্দটির ভার্ব হ্যান্ড। হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট শব্দটির ফ্রেজটির অর্থ ফিক্সড। হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট এর অর্থ বাঁধা ধরা। সমার্থক শব্দ ফিক্সড। হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট এর অর্থ ফিক্সড। হার্ডলি মিন স্ক্যারসলি। হার্ডলি মিন স্ক্যারসলি। নার্সিং বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে বা যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের যে কোনো ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন। নার্সিং বিষয়ে প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বিডি নার্সিং ফর ইউ। নার্সিং ভর্তি প্রস্তুতি ও সহযোগিতা কেন্দ্র।